Good morning, all of you. Today we will discuss the mathematics economics. So today's topic is matrix arithmetic. What is meant by the matrix and what is meant by the matrix arithmetic? मॅट्रिक्स म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये सारणी असं म्हणतो. What is the definition of matrix? How to solve the matrix problems? A matrix is a rectangular arrangement of a number in rows and columns. It is the rectangular arrangement of a number and numbers in rows and columns. So rows run horizontally and columns are runs in vertically. सारणी म्हणजे काय असतं? एक आयात आकृतीचं अरेंजमेंट असतं जे की नंबर्सचं अरेंजमेंट असतं, ज्यामध्ये रोज म्हणजे ओळी पण येतात आणि कॉलम्स म्हणजे स्तंभांचा समावेश होतो. रोज या हॉरिझॉन्टली असतात, म्हणजेच या आडव्या लाईन मध्ये दर्शवल्या जातात, तर कॉलम्स हे स्तंभामध्ये दर्शवले जातात, ज्याला आपण उभी ओळ म्हणतो. So the dimension of the matrix are stated m into n, where m is the number of rows and n is the number of column. याचे जे डायमेन्शन आहेत तर ते m आणि n या दोन अक्षराने दर्शवले जातात. m याला आपण रोज कन्सिडर करतो आणि n याला आपण कॉलम कन्सिडर करतो. So only matrices with the same dimension
can be added or subtracted. What is meant by the same dimension? For example, 3 into 3 matrix, 2 into 2 matrix. What is the meaning of 2 into 2 matrix? Means 2 rows and 2 columns in A bracket and 2 rows and 2 columns in B bracket. That is the same dimensional. So you can add up the same dimensional numbers and you can subtract the same dimensional numbers. The resulting matrix has the same dimension of two matrices being added and subtracted. What is the meaning of this? That is, ज्यावेळी सारणी आपण तयार करतो, ही सारणी एकतर 2x2 ची असेल. 2x2 ची म्हणजे ज्याच्यामध्ये दोन, आता समजा ए आणि बी हे दोन ब्रॅकेट आहेत, तर ए मध्ये 4च अंक असले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये 4 अंक, याचा अर्थ 2 ओळी असतील, 2 कॉलम असतील. आणि बी मध्ये पण सेम तेच असेल की 2 ओळी आणि 2 कॉलम असतील. तर त्याच वेळेस आपण ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करू शकतो. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द ऍडिशन, मॅट्रिक्स ऍडिशन. सो हाऊ टू सॉल्व द मॅट्रिक्स? आपण पाहिलं असेल की सेट किंवा नेट या दोन्ही एक्झामिनेशन मध्ये जवळपास 2-3 तर क्वेश्चन याचे येतातच. आणि जर आपण 3 वर्षापूर्वीची जर सेटची क्वेश्चन पेपर अनालिसिस केलं तर त्याच्यामध्ये आय थिंक 5 ते 6 मॅट्रिक्स वर क्वेश्चन आलेले होते. सो इच क्वेश्चन कॅरी 2 मार्क्स, देन द वेटेज ऑफ दॅट इज 10. सो हाऊ टू ऍड अप द मॅट्रिक्स? आता बघा, हे प्लसचं साइन याचाच अर्थ ऍडिशन आहे. या दोन कंसामध्ये एक ए दर्शवलेला आहे, दुसरं बी म्हणजे कंस दर्शवलेला आहे. ए मध्ये ही कितीची मॅट्रिक्स आहे? ही आहे 3x3 ची मॅट्रिक्स. म्हणजे 3 रोज आहेत. रोज कशाला म्हणतो आपण? म्हणजे हे -2, 0, 4, 3, -10, 12. These are the rows and column -2, 3, 3, 0, -10, -2. These are the columns. So how to add the matrix? फर्स्ट आपण याला कन्सिडर करू की फर्स्ट जो कंस आहे त्याला ए मानू आणि सेकंड कंसाला बी मानू. तर पहिलं जे आहे -2 हा ए मधील घटक समजू आणि -4 हा बी मधील. म्हणजे ऍडिशन करत असताना आपल्याला या कॉलमची ऍडिशन करायची. फॉर एक्झाम्पल -2, -4, 3, आता दुसरी रो आणि पहिला कॉलम 3, -15, 3 आणि 6. म्हणजे ऍडिशन करायचंय. याचाच अर्थ इथे बघा, -2, -4, 3, -15, 3 प्लस 6. देन सेकंड 0 प्लस सेकंड कॉलम आणि सेकंड कॉलम आहे. आता बघा, 0 प्लस 6, -10 प्लस 2, -2 प्लस 7. Third one here 4, third column and in A and third column in B. 4 plus 0, 12 minus 4, then -2 plus 1. What is the addition of this particular matrix? आता बघा, आता आपल्याला सिम्बॉल लक्षात आले पाहिजेत की मायनस मायनस प्लस होतो, प्लस मायनस मायनस, मायनस प्लस नंतर मायनस. सो हाऊ वी कॅन ऍड द मॅट्रिक्स? -2 -4, मायनस मायनस प्लस होणार. मग प्लस, तर आपला मोठा जो अंक आहे तो आहे 4, तर त्याचं सिम्बॉल आपण इकडे देणार. म्हणजेच इकडे जो डायरेक्शन दिलेला आहे तिकडे लास्ट कॉलम तुम्ही चेक करू शकता, लास्ट मॅट्रायसिस. तर तिथे बघा -2 -4 दॅट इज -6. म्हणजे 2 आणि 4 6 झाले आणि मोठे अंक 4 आहे म्हणून त्याचा आपण मायनस तिथे दिले. त्याच्यानंतर 0 प्लस 6 6, 4 प्लस 0 4. देन 3 -15 है ना. 3 च्या अगोदर कुठला सिम्बॉल नाही, याचाच अर्थ काय आहे? 3 च्या अगोदर प्लस आहे, म्हणजे प्लस मायनस मायनस. 3 -15 दॅट इज -12. -10 प्लस 2
प्लस मायनस मायनस म्हणजे 10 मधून 2 गेले 8 पण मायनस साइन. देन then 12 minus 4 that is 8. 3 plus 6 that is 9. minus 2 plus 7 then 5. आता इथे -5 का आलं नाही? कारण छोट्या अंकाला आपण कधी पण मोठ्या अंकाचा सिम्बॉल देतो. आणि -2 plus 1 that is -1. सो दिस इज द ऍडिशन ऑफ मॅट्रिक्स. आता लक्षात आलं असेल तुम्हाला, मॅट्रिक्स हे किती बाय कितीचं मॅट्रिक्स आहे? 3x3चं मॅट्रिक्स. 3x3 का म्हणतो आपण? कारण याच्यामध्ये 3 रोज आहेत आणि 3 कॉलम्स आहेत. आणि या सगळ्यांचं आपण जे काही कॉलम्स मध्ये ऍडिशन केलेलं आहे. सो यू कॅन ऍड अप these type of the matrices. Second example is the subtraction of matrices. मॅट्रिक्स जी काही सारणी आहे तर सारणीची वजाबाकी आपण कसं करतो? आता बघा, फॉर एक्झाम्पल 2, 20, -18, -5 मायनस सेकंड ब्रॅकेट मध्ये -4, -5, 2, 1. आता बघा, याच जेव्हा आपण ओके, याचं जेव्हा आपण वजाबाकी करतो, सबट्रॅक्शन करतो, तेव्हा 2 मायनस सेकंड, आता ए जो आहे तो आहे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कंस आणि सेकंड कंस. तर 2 -4 पण मध्ये सिम्बॉल कशाचा आहे? मायनसचा. त्याच्यानंतर -18 -2. देन 20 -5 आणि -5 -1. हे झालं सबट्रॅक्शन. जशा पद्धतीने आपण ऍडिशन मध्ये केलं होतं सेम तीच मेथड, फक्त सिम्बॉल वापरायचंय आपल्याला सबट्रॅक्शनचं. सो हिअर मायनस मायनस प्लस 2 + 4 6 मायनस मायनस प्लस 18 + 2 20 but -20. Here the minus plus 20 + 5 is 25 and minus plus 5 + 1 is -6, the symbol of greater number. So this type you can subtract the matrix. म्हणजे तुम्ही मॅट्रिक्सचं सबस्ट्रॅक्शन अशा पद्धतीने करू शकता. Another one is the multiplication of matrix. How to multiply one matrix into second matrix? The matrix multiplication, if A is an n into m matrix and B is an m into p matrix, their matrix product is AB is an n into p matrix. So we can discuss all the matrix multiplication with examples. आता लक्षात घ्या, इथे ए आणि बी हे 2 कंस दिलेले आहेत, ज्याला आपण ब्रॅकेट मध्ये म्हणतो. आणि तो मोठा कंस याचाच अर्थ तो असतो मॅट्रिक्सचा सिम्बॉल असतो. ए याच्यामध्ये जर आपण हॉरिझॉन्टल म्हटलं तर रोज आहेत आणि व्हर्टिकल म्हटलं तर ते कॉलम आहेत. रोज 1, 2, 3 आहेत आणि कॉलम्स हे 1, 4, 7 आहेत. सो हाऊ टू मल्टिप्लाय द पर्टिक्युलर मॅट्रिक्स? आता बघा, पहिल्यांदा कॉलम्सने रोजला मल्टिप्लिकेशन करायचंय. इथे तुम्हाला दिसून जाईल की ए इंटू बी, ए बी इज इक्वल टू 1 × 2 प्लस 2 × 7 है ना. पहिला रो घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर ए मधला पहिला रो आणि बी मधला पहिला कॉलम, त्याच्यानुसार आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. सो 1 × 2 प्लस 2 × 7 प्लस 3 × 3. इथे पहिल्या मॅट्रिक्स मध्ये 1 × 1 पाहिजे, चुकून ते 2 झालेलं आहे. देन सेकंड इज 4 × 1 प्लस 5 × 7 प्लस 6 × 3. देन 7 × 1 प्लस 8 × 7 प्लस 9 × 3. Then second one is 1 × 5 plus 2 × 2
म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चालू आहे आता. Then 4 into 5 plus 5 into 2 plus 6 into 8. That is second row, second column. Then third row 7 into 5 plus 8 into 2 plus 9 into 8. That is third row, second column. Now 1 into 9. That is first row and third column. 1 into 9 plus 2 into 9 plus 3 into 1. Then 4 into 9 plus 5 into 9 plus 6 into 1. 7 into 9 plus 8 into 9 plus 9 into 1. So firstly you have to multiply all the factors and add up in it. So 2 ones are 2 plus 7 2s are 14 plus 3 3s are 9 is 25. Then 5 ones are 5 plus 2 into 2 4 plus 8 3s are 24, that is 33. 9 into 1 1, 2 into 9 that is 18 plus 3 into 1 is 3, addition is 30. So next also 4 into 1 4 plus 7 into 5 35 plus 6 into 3 18, addition is 57. That way you have to add up and multiply and add up the factors, and you got the 78 87. Then third row 90 123 and 144. This type you have to add the matrix, multiply the matrix. म्हणजे सारणीची ज्यावेळी तुम्ही सारणीचा गुणाकार करणार आहात तर ए आणि 2 कॉलम हे कधी मल्टिप्लिकेशन करताना म्हणजे रो आणि कॉलम हे सेम असेलच असं काही गरजेचं नाहीये, पण फक्त आपल्याला ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करताना ते सेम असायला हवेत. यामध्ये तुम्हाला पहिला जो आहे कॉलम आणि सेकंड याच्यामधले रोज या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागतं. This type you have to learn the matrix multiplication, addition and subtraction. मॅट्रिक्स वर प्रत्येक एक्झामला क्वेश्चन येतो, त्यामुळे मॅट्रिक्सचं ऍडिशन असेल, मल्टिप्लिकेशन असेल किंवा सबट्रॅक्शन असेल याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्या. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत लिनियर प्रोग्रामिंग, ज्याला आपण रेषीय प्रोग्रामिंग असं म्हणतो किंवा रेषीय कार्यक्रम. So linear programming is widely used the mathematical modeling technique to determine the optimum allocation of the scarce resources among the competing demands. Resources typically include raw material, manpower, machineries, time, money, space, etc. So we have to discuss what is meant by the linear programming. जेव्हा आपण रेषीय प्रोग्रामिंग बघतो तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन तर फक्त म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादा लिनियर प्रोग्राम ड्रॉ करणार आहात तर त्यावेळी कुठले 3 ऑब्जेक्टिव्ह विचारात घ्यावे लागतील ते 3 आपल्याला लक्षात ठेवले पाहिजेत, ते पुढे येणार आहेत. The technique is very powerful and found specially useful because of its application to many different type of the real business problems in areas like finance, production, sale, distribution, personal, marketing, and many more areas of the management. So linear programming is not only useful in the mathematical economic but also it is useful in the finance, production, distribution for a particular marketing section or areas. As its name implies, the linear programming model consists of linear objective and linear constant, which means the variable in model have proportionate relationship. What is meant by the proportionate relationship? The relationship if both the factors are increased, then if one factor is increased, another factor also increase. Proportional relationship कशाला म्हणतो आपण? जर एखाद्या चलामध्ये वाढ होत असेल, व्हेरिएबल म्हणजे चलामध्ये वाढ होत असेल
तर दुसऱ्या पण चलामध्ये वाढत झाली पाहिजे, किंवा एखाद्या चलामध्ये घट होत असेल, if one variable is decreasing, another also decreasing, that is the proportional relationship. For example, an increase in the manpower resource will result in an increase in the work output. For example, जर आपण एखाद्या कंपनीमध्ये कामासाठी जर मॅनपॉवर यूज केली आणि जास्त यूज केली, तर त्याचाच रिझल्ट आपल्याला वर्क जो आहे तर ते लवकर होणार आहे, याचाच अर्थ वर्क आउटपुट सुद्धा वाढणार आहे. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग. So the essential of linear programming model. What are the essential? For a given problem situation, there are certain essential conditions that need to be solved by using the linear programming. When we solve the linear programming, some objectives, some essentials are more important. First is limited resources. Limited numbers of labor, material, equipment, and finance. That is considered the limited resources. Objective refers to the aim to optimize, means maximize the profit and minimize the cost. The optimum refer of that particular objective means एखादी गोष्ट प्रॉफिट जर असेल तर प्रॉफिट आपल्याला मॅक्झिमाइज करायचंय, म्हणजे नफा महत्तमीकरण आपण मराठीमध्ये म्हणतो, आणि जे खर्च आहे तर ते मिनिमाइज, ज्याला आपण न्यूनतम म्हणतो किंवा न्यूनतमीकरण. लिनियारिटी, increase in the labor input will have proportionate increase in the output. If we increase the labor input, then increase in the output. The result is that is the linearity. जर आपण लेबर फोर्स वाढवलं तर ते आपल्याला मिळणारं जे काही आउटपुट आहे तर ते जास्त असणार आहे. होमोजिनिटी, the products, workers efficiency and machines are assumed to be identical. That is the homogeneity. आपण त्याला एकजिन्सीपणा म्हणतो. Divisibility, it is assumed that the resources and the product can be divided into factors. In the case of fractions. In the case of fractions are not possible, like production of 1/3 of the computer. A modification of linear programming called the integer programming can be used. That is the divisibility. So these are some essential of the linear programming. What are the properties of the linear programming model? The following properties from the linear programming model are: first one is the relationship among the decision variable must be linear in nature. Which variable we have to decide that is must be linear in nature? Linear in nature. What is meant by the linear in nature? That means the proportion of the variables may be same, though they are increasing, though they are decreasing. The model must have the objective function. ज्यावेळी आपण एखादा मॉडेल निश्चित करणार आहोत तर त्या मॉडेलला काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असलं पाहिजे, ज्याला आपण कार्यफलन म्हणतो, उद्देश फलन म्हणतो. The resource constraints are essential. The model must have non-negativity constant or condition. आता याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला आठवत असेल लिनियर प्रोग्रामिंग ज्यावेळी आपण त्याचे मॅथमॅटिकल टर्म्स सॉल्व्ह करतो त्यावेळी पहिल्यांदा आपल्याला उद्देश फलन जे आहे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ते घेतलं पाहिजे. देन द कॉन्स्टंट इज देअर, ज्याला आपण बजेट लाईन कॉन्स्टंट म्हणतो. आणि तिसऱ्यांदा असतं एक नॉन निगेटिव्हिटी कंडिशन, त्याला आपण अऋणात्मक अट म्हणतो, कंडिशन ऑफ कॉन्स्टंट. दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल properties. How to formulate the particular linear programming model? The formulation of linear programming model is representation of
problem situation in the mathematical form. It involves well-defined decisions, variables with an objective function and set of constraints. So what is meant by the formulation of the linear programming? When we formulate the linear programming function that is represent the particular problem situation. In that, three most important part or factor in the particular linear programming, that is objective function, उद्देश फलन ज्याला आपण त्याला म्हणतो, constraint or budget line constraint, and last one is the non-negativity constraint or condition. Objective function. The objective of the problem is in identify and converted into a suitable objective function. The objective function represents the aim or the goal of the system. For example, decision variable, which has determined from the problem. Generally, the objective of the most cases will either maximize resources or profit, or to minimize the cost or time. So when we draw the function that is minimize the particular proportion. Constraint. When the availability of resources are in surplus, there will be no problem. What is constraint? Constraint, or you can say the budget line constraint. ज्याला आपण अंदाजपत्रक रेषा पण म्हणतो त्या बजेट लाईन कन्स्ट्रक्टला. When the availability of resources are in surplus, there will be no problem in making decision. But in real life, organizations normally have scarce resources within which the job has to be performed in the most effective way. Therefore, the problem situation are within confined limits in which optimal situation to be a problem must be found. What is meant by the budget line constraint? When the availability of the resources are in surplus, म्हणजे आपल्याला जे मिळणारे रिसोर्सेस आहेत किंवा अवेलेबल असणारे रिसोर्सेस आहेत तर ते सरप्लस असतील, अधिक असतील, देअर विल नो प्रॉब्लेम इन मेकिंग द डिसिजन. बट इन रिअल लाईफ द ऑर्गनायझेशन नॉर्मली हॅव द स्केअर्स रिसोर्सेस, म्हणजे रिसोर्सेसची ज्यावेळी आपल्याला दुर्मिळता असते तर त्या विदिन याच्यामध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने इफेक्टिव्ह वेने परफॉर्म करायचं आहे तर ते आपल्याला बजेट लाईन कन्स्ट्रेंट मध्ये दाखवलं जातं. देन लास्ट वन इज द non-negativity constant or non-negativity condition, that is त्याला आपण मराठीत म्हणतो अऋणात्मक अट. The negative values of the physical quantities are impossible, like producing negative number of the chairs, tables, etc. So it is necessary to include the element of non-negativity as a constraint. Now, the general linear programming model. A general representation of LP model, LP is stand for linear programming, also given as follows. Maximize or minimize Z is equal to P1 X1, P for price, X1 is commodity. So Z is equal to P1 X1 plus P2 X2 dash 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 Pn Xn. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी एखादी तुम्हाला प्राइस दिलेली असेल किंवा कमोडिटी दिली असेल तर तिथे तुम्ही प्राइस मध्ये प्राइस पुट आउट करू शकता आणि मग पुढचं जे काही सोल्युशन आहे तर ते आपल्याला सोल्युशन सॉल्व्ह करायचं आहे. पण त्याच्यासाठी जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला कायम लक्षात ठेवायचा आहे. What? Z is equal to P1 X1 plus P2 X2 dash 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 Pn Xn, that is unlimited number to Pn Xn. The subject to constant W11 X1 plus W
1 to x2 plus dash 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 wm w1n into xn is less than equal to or equal or greater than equal to w1, that is one function. What is the ज्यावेळी आपण हे म्हणतो की w11 चा अर्थ काय असतो? वन दॅट इज फर्स्ट वन इज रो अँड सेकंड वन इज कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. w12 याचा अर्थ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. दिस टाइप यू कॅन लर्न. सो w21 चा अर्थ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, म्हणजे पहिल्यांदा कधी पण रो कन्सिडर करायची आणि सेकंड हा काय असतो? कॉलम. w22 याचा अर्थ काय आहे? सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो दिस वे यू कॅन फॉर्म्युलेट युअर मॉडेल. इट मीन्स lastly you can got the wm1 x1 plus wm2 x2. M is your row and 2 or 1 is your column. So this way the third condition is there. Then the non-negativity constant. Xi is greater than equal to 0, where I is equal to 1, 2, 3, 4 numbers. And x is the quantity which given. So xi is greater than equal to 0. Here one example is there for the linear programming. A company manufactures two types of boxes, corrugated and ordinary cartoons. The boxes undergo two major processes, cutting and pinning operation. म्हणजे दोन प्रकारचे बॉक्सेस एक कंपनी काय करते? जनरेट किंवा प्रोड्यूस करते. आणि त्याच्यामध्ये अजून दोन मेजर टाइप्स किंवा प्रोसेस आहेत. कोणते कोणते? एक कटिंग प्रोसेस आणि दुसरी पिनिंग ऑपरेशन प्रोसेस. द प्रॉफिट पर युनिट आर ₹6, ₹4 रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे प्रॉफिट पर युनिट ₹6 याचाच अर्थ काय आहे? पहिलं तुमचा जो P1 आहे तो आहे 6 आणि P2 काय आहे? 4. Each corrugated box requires 2 minutes for cutting and 3 minutes for pinning the operation. टाइम ड्युरेशन दिलेला आहे पहिल्यांदा 2 मिनिटचा कटिंग साठी आणि 3 मिनिटाचा पिनिंग साठी. Whereas each cartoon box require 2 minutes for cutting and 1 minute for pinning. So both the conditions are given in the particular example. The available operation time is 120 minutes and 60 minutes for cutting and pinning. म्हणजे 120 minutes हे तुम्हाला कटिंग साठी दिलेले आहे आणि पिनिंग मशीन पिनिंग साठी 60 minutes दिलेले आहे. The manager has to determine the optimum quantities to be manufactured the two boxes to maximize the profit. So what are the solution of the particular linear programming example? The decision variable completely describe the decision to made in the case by the manager. Manager must decide how many corrugated and ordinary cartoons should be manufactured each week. With this in mind, he has to define. म्हणजे मॅनेजरच्या लक्षात आलं पाहिजे की एका वीक मध्ये त्याला किती कार्टून हे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे आहेत. म्हणजे जे की कॉरुगेटेड असतील किंवा ऑर्डिनरी कार्टून असतील, तर त्याच्यावर डिसिजन मेकिंग जे ठरलेलं आहे. X1 be the number of corrugated boxes to be manufactured and X2 be the number of cartoon boxes to be manufactured. आता याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे ज्यावेळी आता हे फार मोठं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे, पण आपण छोट्या आपल्याला एक्झामला विचारलं जातं. विदिन 1-2 लाईन्स सेंटेन्स असतं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळे जे काही आपण दिलेले आहे की P1 X1 P2 X2 जे दिलेलं आहे तर ते घेऊन आपल्याला डायरेक्टली
तिथे सोल्युशन करता येतं. त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला 3 कंडिशन महत्वाच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या? ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, कॉन्स्टंट अँड नॉन निगेटिव्हिटी कंडिशन. सो हाऊ कॅन वी पुट आउट द ऑल प्राइसेस इन द पर्टिक्युलर एक्झाम्पल? बघा, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द डिसिजन व्हेरिएबल दॅट द डिसिजन मेकर वॉन्ट्स टू मॅक्झिमाइज रेव्हेन्यू और प्रॉफिट. आपल्याला माहिती, आपण शिकलेलो आहोत की मॅक्झिमाइज, प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन असतं, त्याला आपण नफा महत्तमीकरण म्हणतो, आणि कॉस्ट हे मिनिमाइज होतं, ज्याला आपण जो काही खर्च आहे, खर्च न्यूनतमीकरण म्हणतो. द मॅनेजर कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन द मॅक्झिमायझिंग द टोटल वीकली प्रॉफिट. वी कॅन सेड दॅट इज झेड. मॅक्झिमायझेशन म्हणजे प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन साठी झेड हा सिम्बॉल वापरला जातो. हिअर द प्रॉफिट इक्वल टू वीकली रेव्हेन्यू मायनस रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट मायनस अदर व्हेरिएबल कॉस्ट. हेन्स द मॅनेजर्स ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन इज, आपण बघितलं होतं की मॅक्झिमाइज झेड इज इक्वल टू P1 X2 प्लस P2 X2, किंवा आपण X1 आणि X2, इथे X1 X2 पाहिजे खरं तर. तर बघा, हे 6 म्हणजे काय आहे? P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट अँड प्राइस ऑफ सेकंड, म्हणजे P2 काय आहे तुमचं? 4. सो दिस इज युअर फंक्शन Z इज इक्वल टू P1 X2 प्लस P2 X2, that is 6 X2 plus 4 X2. 4 into constant show the restriction on the values of the decision variable. Without constant, manager could make a large profit by choosing the decision variable to very large. Here there are 3 constants. Available machine hours for each machine, time consumed by each product. We know that the time are given for the each product are different. The sign restrictions are added if the decision variable can only assume non-negativity values. So the manager cannot use the non-negative number machine, and the time never negative number. So all these characteristics explored above the given following linear function, that is here the maximization Z is equal to 6 X1 plus 4 X2, that is P1 X1 plus P2 X2, that is the objective function. म्हणजे इथे उद्देश फलन आपल्याला काय प्राप्त झालेलं आहे? 6 ही पहिल्या वस्तूची प्राइस आहे आणि 4 ही दुसऱ्या वस्तूची प्राइस आहे. त्याच्यामुळे 6x1 plus 4x2, that is objective function, उद्देश फलन. 2x1 plus 3x2 is less than equal to 120, म्हणजे कटिंग टाइम कन्स्ट्रेंट आपल्याला दिलेला जो काही 2 minutes आणि 3 minutes आहे, that is. So 2x1 plus x2 is less than equal to 60, that is pinning constant. And sign restriction is x1 comma x2 is greater than equal to 0, that is the sign restriction. So we got these type of values from the above example. Values of x1 x2, that is the goods, is in the feasible region if the satisfied all the constant and sign restriction. This type of the linear programming can be solved by 2 methods, that is graphical method and simple algorithm method. आता तुम्ही जर मागचे क्वेश्चन पेपर अनालिसिस केलेले असेल तर एवढा ब्रॉड क्वेश्चन तिथे विचारला जात नाही. क्वेश्चन मध्ये फक्त दिलेलं असतं की 2 वस्तू दिलेल्या आहेत आणि 2 वस्तूचे प्राइस दिलेले आहेत. त्यामुळे पहिली प्राइस म्हणजे वस्तूचे नाव दिलेले असतील किंवा काही, पहिली प्राइस म्हणजे P1 असेल तुमचं आणि दुसरी प्राइस म्हणजे P2 असेल. तर त्याच्यातून तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काढणार आहात तर पहिल्या प्राइस त्याच्यासोबत पहिली वस्तू आणि दुसरी प्राइस त्याच्यासोबत दुसरी वस्तू, अशा पद्धतीने तुम्ही P1 X1 प्लस P2 X2 इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. त्याच्यानंतर जे काही कॉन्स्टंट आहे तर बजेट लाईन कॉन्स्टंट आणि नॉन निगेटिव्हिटी कंडिशन हे जसं तसे लिहायचे आणि सॉल्व्ह करायचं. Then the graphic method. What is the step to
solve the graphic method. ग्राफिक मेथड फॉर द लिनियर प्रोग्रामिंग म्हणजे आलेखीय पद्धती एक असते आणि दुसरी असते सिंपल मेथड. The first step is convert the inequality constant in the equation and find the coordinate of the line. कोऑर्डिनेट म्हणजे सहगुणक आपल्याला काढायचा आहे त्या पर्टिक्युलर लाईनचा. Then plot the line on the graph. If the constant is greater than equal to type, then the solution zone lies way away from the center. म्हणजे ज्यावेळी आपला एखादा कॉन्स्टंट हा ग्रेटर दॅन इक्वल टू टाईप असेल तर तो आपल्याला मिळालेलं जे काही सोल्युशन आहे तर ते लाईन पासून किंवा त्या सेंटर पासून दूर जाणार असणार आहे. आणि जर मिळालेलं कॉन्स्टंट हे लेस दॅन इक्वल टू असेल तर मिळाले जे काही येणारं सोल्युशन आहे तर ते सेंटरकडे येणारं असेल. आपण ते ग्राफिक माध्यमातून बघूया पुढे. ऑब्टेन द फिजिबल झोन. Then obtain the feasible zone and find the coordinates of the objective function on the profit line and plot on the graph representing in it with the dotted line. Locate the solution point. So note that if the given problem is maximization, Z maximization, then locate the solution point at farmost point of the feasible zone from the origin and म्हणजे ज्यावेळी जर समजा आपलं मॅक्झिमायझेशन मध्ये आलेले असेल प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन मध्ये तर आपण जो डिनोट करणार आहात पॉइंट तो हा सेंटर पासून दूर असला पाहिजे. आणि जर मिनिमायझेशन असेल तर पॉइंट हा सेंटर पासून थोडासा जवळ असला पाहिजे किंवा टुवर्ड्स द सेंटर. दॅट इज द फिफ्थ स्टेप. And solution type, if solution point is a single point on the line, take the corresponding values of x1, x2. x1 means good 1 and good 2. If the solution point lies in the intersection of two equations, then solve the x1, x2 using the two equations. If the solution appear as the small line, then a multiple solution exists. If the solution has no confined boundary, the solution is said to be unbound solution. That is the step to follow linear programming in the graphical method. So baga a graph, consider the first constant and second one is the feasible area. This is the equation 2x1 plus 3x2 is equal to 20. म्हणजे टाइम कन्स्टंट आपल्याला दिलेलं होतं 2 मिनिटं 3 मिनिटं. 2 मिनिटं हे पहिल्या बॉक्सेससाठी आणि 3 मिनिटं दुसऱ्यासाठी. आणि टाइम पिरियड वीकली म्हणून आपल्याला 120 दिलेला आहे. तर त्यावरून आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करू शकतो. सो हिअर x1 and x2 म्हणजे y ऍक्सिस जो आहे व्हर्टिकल ऍक्सिस त्याला आपण x2 नाव दिलेलं आहे म्हणजे गुड्स 2 आणि जो x ऍक्सिस आहे त्याला x1 दॅट इज द गुड्स. सो दिस टाइप द ग्राफिकल representation is there for the first constant and in the second constant there is the 2x1 and 2x2 is equal to 60. म्हणजे पहिला आणि दुसरं तर त्याच्यामध्ये फरक काय आहे. P for the equilibrium point and there are the intersection point of P. The inequality constant of the first line is less than or equal to type, which means the feasible solution zone lies towards the origin. So this is the first graph shows that if the constant type is less than 0, that means that is lies towards the origin, and if the greater than equal to 0, that is goes towards the center point. That is the another point. So note that if the constant type is greater than
equal to, then the solution zone area lies away from the origin in the opposite direction. Constant line shows that when the second constant is drawn, you may notice that the proportion feasible of area is cut. This indicates that while the considering both the constant, the feasible region gets reduced further. For example, here the 70, that is show that is the reduction further. Now, any point of the shape portion will satisfy the constant equation. The objective is to minimize the profit. Maximize the profit and minimize the cost. To locate the point, we need to plot the objective function for the profit. So, which are the objective function for the profit line? The equation of the objective function of any specific profit values, z values of 60, for example, 6z1 plus 4z2 is equal to 60. Substituting x1 is equal to 0, we get x2 is equal to 50. इथे जर आपण व्हॅल्यू पुट आउट करून ठेवल्या तर त्यापुढे आपल्याला सोल्युशन मिळतं बघा. x2 0 and x1 is 10. While substitute, आता बघा x1 इथे x1 काय 0, मग 6 into 0 that we got 0 and 4 into 15 we got 15 for the 60. So this is the answer, we got 60. 0 plus 60. Here therefore the coordination for the objective function line are 0, 15 and 10, 10, 10, 0. It indicates the objective function line. The objective function line constrains all the possible combination of the values x1 and values x2. Therefore, we conclude that the maximized profit, 15 numbers of corrugated boxes and 30 number of the cartoon boxes should be produced to get the maximum profit. So x1 is equal to 15 and x2 is equal to 30. We got the objective function is 6x1, that is 6 into 15 and 4 into 2. So 6 into 15 plus 4 into 30. We got the maximum profit is 210. This is how the graphical method. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला हे तीनच, इथे पण तुम्हाला तीनच म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन असेल, नॉन निगेटिव्हिटी कंडिशन असेल तर ते सगळे सहगुणक काढून ड्रॉ करायचे आणि नंतर तुम्हाला प्रॉफिट काय आहे ते मॅक्झिमायझेशन काढायचे. आता एक सॉफ्टवेअर आहे टोरा नावाचं, त्याच्यामध्ये ग्राफिक मेथड ऑन टोरा ज्यावेळी तुम्ही स्टार्ट करणार आहात तर त्यावेळी तुम्हाला लिनियर प्रोग्रामिंग ड्रॉ करता येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन यूज द टोरा सॉफ्टवेअर, then start Torah and select the linear programming. Then you have to simplify the particular method. Then second method is simple method. Simple method for linear programming. In practice, the most problem contain more than 2 variables, म्हणजे 2 पेक्षा जास्त जर चले असतील, are consequently too large to be tackled by the conventional means. Therefore, an algebraic technique is used to solve the large problems using the simple method. This method is carried out through the iterative process, systematically, step by step, and finally the maximum or minimum values of the objective function are attained. The simple method solve the linear programming problem in the iterations to improve the value of the objective function. The simple approach not only yields the optimal solution but also other valuable information to platform economics what if analysis. So additional variable using in the solving LPP, linear programming model, that is LPP.
Three types of the additional variable are used in the simple methods. We can, as for simple methods, use the three types of the variables, additional variable. Slack variable, that is S1, S2, S3 and numbers of Sn. Slack variable are refer the amount of unused resources like raw material, labor, money. The slack variable means the raw material which are not used. Surplus variables, that is shown by minus S1, minus S2, minus S3, number of minus Sn. The surplus variable is the amount of resources by which the left hand side of the equation exceeds the minimum limit. And last one is the artificial variable, that is shown A1, A2, A3, number of An. The artificial variable are temporary slacks variable which are used the purpose of the calculation and are removed later. The above variable are used to convert the inequalities into equality equation as given table. So this is the type of additional variable, that is constant type, variable added type and format. So constant type, less than or equal to, add slack variable plus yes. Greater than equal to, the symbol of that is subtract surplus variable and add the artificial variable. So S for surplus. Equal to, add artificial variable, that is A for artificial and addition. So this is the type of additional variable. Linear programming procedure of the simple method. What is the procedure of particular simple method? Formulate the LP program or problem. Firstly, we have to formulate the linear program problem. Then introduce the slack or auxiliary variable. If the constant type is less than equal to, introduce plus surplus. Plus yes means plus surplus. Plus constant, if the constant type is greater than equal to, introduce minus surplus plus A, that is artificial. If the constant type is equal to, introduce artificial. So find the initial basic solution. Then establish a simple table to enter all variable coefficient, if the objective function is maximization, enter the opposite sign coefficient, and if the minimization, enter without changing the sign. जर मिनिमायझेशन असेल तर कुठल्याच प्रकारचं तुम्हाला साइन इथे चेंज करायचं नाही, आणि मॅक्झिमायझेशन असेल तर ऑपोजिट साइन घ्यायचे. कोइफिशियंट याचा अर्थ गुणक असतो. टेक द मोस्ट निगेटिव्ह कोइफिशियंट in the objective function zj. To identify the key column or corresponding variable is entering variable on the next iteration table. Find out the ratio between the solution value of and the coefficient of the key column. Enter the values of the minimum ratio column. So the solution of that particular simple method, step number 7 is take the minimum position values available in the minimum ratio column to identify the key row. The corresponding variable is leaving variable of the table. Next to intersection element of the key column and the key row is to be pivotal element. The constant the next iteration table by eliminating the leave-in variable and introducing the itering variable. Convert the pivotal element as 1 in the next iteration table
and compute the other element that row accordingly. This is the pivotal equation row, not key row. Other element in the key column must be made 0. For simplicity, from the equation as follows: change the sign of the key column elements, multiply with the pivotal equation elements, and add the corresponding variable. This is the last step, that is, check the values of the objective function. If there are negative values, the solution is not an optimal one. Go to step 5, else if all the values are positive, optimally is reached. Non-negativity objective function value is not considered. Write down the values of x1, x2 to xi and calculate the objective function for minimization or maximization. So note that if there are no x1, x2 variable in the final iteration table, the values of x1, x2 is 0. If x1, x2 value is not, then you can consider 0. Neglect the sign for objective function values in the final iteration table. No need to identify the values for the final iteration table. For example, the previous of the packaging product mix problem is solved using the simple method. Maximize z is equal to x1, x1, 6x1 plus 4x2. That is our objective function. Subject to constant, that is same which is used in the first graphic method or first method, that is 2x1 plus 3x2 is less than equal to 120, cutting machine, and 2x1 plus x2 is less than equal to 60, that is spinning machine, where x1, x2 is greater than equal to 0, that is our non-negativity condition. Considering the constant of cutting machine, that is 2x1 plus 3x2 is less than equal to 120. To convert this inequality constant into an equation, introduce a slack variable S3 which represent the unused resources. Introducing the slack variable where we have the equation. म्हणजे ज्यावेळी आपण इंट्रोड्यूस करणार आहोत स्लॅक व्हेरिएबलचा S3 चा, त्यावेळी जे दिलेलं इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये फक्त आपण प्लस S3 करणार आहोत. That means you got the 2x1 plus 3x2 plus x3 S3 is equal to 120. And similarly for pinning machine, use S4. So we got the equation like 2x1 plus x2 plus ES4 is equal to 60. If the variables x1 and x2 are equated to 0, then we got x1 is equal to 0 and x2 is equal to 0. Then S3 is equal to 120 and S4 is equal to 60. Same, because the value of x1 and x2 is 0. This is the basic solution of the system, and the variable S3 and S4 are known as the basic variables that considered as SB, while x1 and x2 is known as non-basic variables. Basic variables and non-basic variables. If all the variables are non-negative, a basic feasible solution of the linear programming problem is called a basic feasible solution. So, while we rewriting the constant with slack variable gives us x maximization, z maximization is equal to 6x1 plus 4s2 x2 plus O means 0 S3 plus 0 S4. So here subject to constant is same which is above mentioned, and then last table we got the coefficient of a variable, that is the iteration number
that considered 0, basic variables that S3, S4 and minus Zi. The solution of S3 is 120, then that is X1 Kc 2, Z2 3, S3 is 1, S4 0, minimum ratio 60, and then S4 the solution of value is 60, X1 Kc, K for constant, that is 2, X2 is 1, then S3 is 0, S4 1, and we got 30. Then final, we got the solution minus Zi is 0, Xi constant is minus 6, then X2 is minus 4, and then S3, S4 is 0. So if the objective of the given problem is maximization 1, enter the coefficient of the objective function Zz with opposite sign as shown in the table. Take the most negative coefficient of the object function are that key column, that is Kc. In the case it is minus 6. Find the ratio between that. This is how we can iterate the table. So this is the another linear programming table with the iteration number is another, the basic variable, solution of that particular, and all the numbers are changed, then we can got the this type of the linear equation model. So this is S3 and minus Z for all the equation purpose, and this is also the same table but just the values are different. So in the if we can understand the simple method by using the linear programming, we can use the Tura or maybe the Lindo or maybe an Excel for using the simple method linear programming. So in this particular chapter we have discussed two main chapters, that is matrix. या आजच्या लेक्चर मध्ये आपण मॅट्रिक्स म्हणजे सारणीची ऍडिशन कशी करायची, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन हे पाहिलेलं आहे. त्याच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत, देन फीचर्स काय आहेत. त्याच्यानंतर आपण लिनियर प्रोग्रामिंग हा घटक पाहिला. लिनियर प्रोग्रामिंग ज्याला आपण रेषीय प्रोग्राम म्हणतो, त्याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स आपण पाहिल्या. एक आहे ग्राफिक मेथड ज्याला आपण भूमितीय पद्धती म्हणतो किंवा आलेख पद्धती, आणि दुसरी आहे साधी पद्धती. त्या दोन्ही पद्धतीने कशा पद्धतीने ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन होतं ते आपण पाहिलं. जर आता विचार केला असेल तुम्ही की याच्यावर क्वेश्चन्स कशा पद्धतीने फॉर्म्युलेट होतात, तर पहिला जो चॅप्टर आपण घेतलेला आहे पाहिलेला आहे मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्सची जास्तीत जास्त तर ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन येते आणि मल्टिप्लिकेशन, हे तीनच ज्या काही फ्रॅक्शन्स आहेत ते येतात. त्याच्यानंतर लिनियर प्रोग्रामिंग जे आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात. व्हॅल्यूज याचा अर्थ प्राइसेस दिलेल्या असतात आणि त्याला तुम्हाला सांगितलं जातं की ड्रॉ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ दिस प्राइस. मग त्यावेळी तुम्हाला लिहावं लागतं की Z इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू व्हॉट. So this type question may be asked repeatedly in the exam. So you can pre-write and discuss the particular session. So we will stop for a day.